retirement and I believe God, or after this message, He will never be silenced again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. There is a man of God. I am on a Mr. Archpope. Our company, I am on a Mr. Archpope. Archbishop title for Archpope, but Archpope. He's a chaplain. Arika Bale was a man. He's a chaplain. He's a chaplain. He's a teacher of the word. Hallelujah. On sits about Ruti Babangata. On about Ruti to them here. We have Rutima and Amruta said the school. I read out when Amruta said the school. Never to go on at the what's them here. He's a man of God, Bazalon. He's my cousin, Jamrata. I believe Hatashapa, Baropodis conference very soon. Go to set about Robotic affair. You are like a prophet, like a apostle of Alabaropudi. You are like a Tolic of I went to Malanga, but you were told about the one who's a conference of Aropudi. Get a school, but you was on a hotel. It's about to our king, Chacho Pike, you Pike, and I hate you to go with Sabahi to save us anyone. Amen. Blessed is the church, the man of God that is supported by his family. Amen. Without wasting of any time as a man. Can we rise on our feet as we welcome the man of God, Chaplain Thabo Morobodi in our midst. Buladi pelota hona modimo hobane wena modimo ya tshepahalang ha le tswela ha ntate le dule pelong tse nolofetseng ha le tswela ha o le etsa mosebetsi bona modimo ka dinako tsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareth re ya leboha ke yona nako Jehova ke yona nako ke yona sebaka ipona hatse morena ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kadula mfati. Modimo moholo. Modimo ha hloleke letho. Amen. Ska haba buile. Ya ebe ka pele ke Thabo Morobodi. Hallelujah. Pele ke fitisa ntho tse ngata. A ke tse boa ba huti kare basadi ba bang ha ba batle ke la bana ba huti ha ba iturisa basadi ba bang me tlohle ba o bona Jesus
monopodi o nna. Praise the Lord. Ofela ba ba tla ba go nna no. Ba ba tla. Praise the Lord. 1991 ka di 24 tsa December ke a ke amoela mogena Jesu. 1992 ke a ke me heso ka tlodu mastulo ke gera fa kgedi. Ba le tsatsi la ka shego ke ime ka ga tshebeletso. Amen. Ha ka qetela 92 ne ho ka se ba se le calculator yo hala ketetso ge. Empa le tsatsi la ka shego I believe se modimo a se bile pelonya ka hore modimo tlo le hlona ba fatsa. Le tsona ka shego ke kena ditabeng. Oh, ke le bua le boisi hai. Re na le team ya media mane itse ho utlwa ke tla mona ke ba lla hampe ba tla o tla mona. Le bona ba teng gala amohela le batho ba di camera. Ha ke tsebwa ba tlile di camera tse pedi wa nna ke bile le mogodi ka camera wa ma re mogena ba hlonolo fatshe o bona ha ba tlolo ma ha ke tloa mona se ke bewa fatshe ho thwe that the camera when is a shoot but ke a leboha ha ba khona o tla le letsatsi la ka ho tshon DVD tlo tholahana yeah. Praise the Lord. Jwale itse ha ke re ke tla di camera ke re ke nyina ke ba ntjutsa bona ba streamer o ka ya streamer ba streamer ba bua ka di YouTube he o batla message o tla bona YouTube ona jwale tje right le tsweleletse pele mo gena le hlonolo fatse ke tloko ba re bule di Bibele tsa rona ho 1 Samuel chapter 4 verse 1 until verse 22. 1 Samuel chapter 1 1 Samuel chapter 4 verse 1 to 22. 1 Samuel chapter 4 verse 1. And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistine to battle, and encamped beside Ebenezer, and the Philistine encamped in Aphek. And the Philistine put themselves in array against Israel. And when they joined the battle, Israel was defeated before the Philistines. And they slew of the army in the field about 4,000 men. And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, "Why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let us bring the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it comes among us, it may save us out of the hand of our enemies." So the people sent it to Shiloh, that they might bring from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What is the meaning of the noise of the great shout in the camp of the Hebrews?" And they understood that the ark of the Lord has come into the camp. And the Philistines were afraid, for they said, "God has come into the camp." And they said, "Woe unto us, for there has not been such a thing before this. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of this mighty God? They are the gods that struck the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Be strong and conduct yourself like men, O you Philistines, that you be not servants unto the Hebrews, as they have been to you. Conduct yourself like men and fight." And the Philistines fought, and Israel was defeated. And they flew every man into his tent. And there was a very great slaughter, for there fell of Israel 30,000 footmen. And the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes torn, and with earth upon his head. And when he came to Eli, sat upon a seat by the wayside, watching.
For his heart trembled for the ark of God. And when the men came into the city and told it, all the city cried out. And when Eli heard the noise of the crying, he said, what is the meaning of the noise of this tumult? And the men came in hastily and told Eli. Now Eli was 98 years old, and his eyes were dim, and that he could not see. And the man said unto Eli, I am he that come out of the army, and fled today out of the army. And he said, what is there done, my son? And the messenger answered and said, Israel has fled before the Philistines. And there has been also a great slaughter among the people, and you sons and your sons, your two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. 18. And it came to pass, when he had mentioned the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck broke, and he died, for he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. And his daughters-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she had the tidings that the ark of God was taken, and her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for the pains came upon her. And about the time of her death, the woman was stood by her and said unto her, fear not, for you have borne a son. But she answered not, neither did she regard it. And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God has taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Amen. Lentswela modimo ha re le bala bukeng re katang ho e bala hona jwale. Le bua ka Agreka ya modimo, le bua ka bana ba Israele ba neng ba lwana dintwa, ba na le tshepo eo ya hore ka dinako tsohle ha Agreka le mahareng a bona ba hlola dintwa. Ka dinako tsohle ha ba ne ba tsamaya ba sheba dintwa tse ba kenang ka hara tsona, ba ne ba believer hore ha Agreka ya modimo ile ka hara yona, ba ile ka hara bona dintwa ba tla kgona di hlola. Topic ya ka letsatsing la ka sheko ke the glory of God departed. Le khanya ya modimo e tlositswe, kapa khanya ya modimo e nkuwe. Re phela ditshutso batho ba lebalang hore ha ba iphilele empa ba philela modimo. Re phela matsatsing a batho ba lebalang hore bophelo bo re nang le bona ha se ba rona ke ba modimo. Monna mo la bua mantswe a mang ka letsatsi le leng a re ha o tlo ikotla sefuba, Bibele ha re bala e re modimo o la bopa fatshe ha etsa motho a re anka le gore le la lefatshe a etsa sebopeo sena. Modimo a putulela moya wa hae motho wa phela a rana lefatshe ha le batla nama ya lona kapa le batla mobu wa lona, modimo a batla moya wa lona, wena o ya kae jwalo ka motho. Re phela mo batho ba lebalang hore ha se rona ha o tloa o seng, because batho ba metjetse ha tswile o seng, as long fela tswile ke bophelo ba hae. Empa ga lebala hore ke modimo a tshwere bophelo. Jwalo bana ba Israele ba na le tlwaelo ka dinako tsohle tsa hore ha Agreka ya modimo e le teng ka hara bona ba dula ba hlola. Ha re bala re tadima ka Agreka mo e fitileng teng ke mo re bonang hore modimo o na iponahatsa ka dinako tsohle. Ene jwale le Agreka ena ho no le bohloko hobane ne se batlo e tshware ka matsoho. Ene se batlo e tshware ka matsoho ha, because modimo o na plenne ka Agreka ena. Jwale le nako e re phela go yona modimo re feel anointing ya hae. Jwale anointing le yona ha o e tshware fela. That's why Bibele re o tlolla ba tlotsuwa wa modimo, because modimo wa tseba hore Agreka e ke symbol ho yena matsatsing ana. Hobane ne tlo ba mathata, ne re tlo fetana le di Agreka tse ngata mpe. Hona jwale ne re tlo fetana ho seng ha ne ke ya hae. Ke fitile ba bang ba se ba tswere makala. Ba setse ba iprepare ho morena tjha ke tsebe makala ho bona ba emela fela tsatsi le nana la ka sheko le na go ba tlo alafatse. Jwale ke tsebe ba alla mang nako nyena hobane yena ha sa leyo o itse re file moemedi e le moya o halalelang. Jwale ke tsebe na ba alla mang bona. Jwale tse ding tsa dintho tse re phelang ka ga tsona lefatsheng mona ha re shebeng re nke mahlo a rona re a tadimise ho yena, hobane ke yena qalo le qetelo, hobane yena wa tseba dintho tse re fetang ka hara tsona.
jwale bana ba Israele jwalo ka dinako tsohle ha ba ntse ba ebilane ha re qeta ho bala mona ba ga man wa re hlolwa ka shokolena ba gona le thwe re lebetseng ba ha re la teng a reka jwale bothata ko re nako tse ding ha modimo ana le plan hore ka shokolena ha ona mo tlo sebetsa because o so etsa ka utlwelo ya because batho ba bangata ke re ha ba batla ho kena maemo ba sa wa tsa tata ha ka fasta bo 2 days modimo tla bua tata ana ba sa bua because re tlwaetse hore modimo ha ke tla ka tjena ha ke ka phamisa letsola right ka ba ka phamisa la left modimo tla araba ka tena go modimo thutse hobane modimo ha batle o etse dintho ka tlwaelo bothata re phela mo batho ba etsa dintho tsa modimo ka tlwaelo ha se ke etsa dintho tse ka tlwaelo hobane ke ena re ka ilala dua bibele e re a ba hlolwa e re etsa tsilo ba shapua o hlokwa hampe e re 30,000 ya banna fela ha e bue ka batho ba ba e re fela ba yeme ha e bue ka ba palameng dipere ha e bue e re fela ba yeme ba ile ba batleta jwale ka dinako tse di bothata go re batho re phela mo re le balang hore ha se ka thato ya rona ke ka thato ya modimo hobane tsohle tse re di etsang ha re di etsetse yena bana ba Israele ka dinako tsohle re bala haholo ka temanana re kata ho e bala re elellwa hore tse ding tsa dintho batho a re ka modimo ba ba se ba e fetola le fela because ha re bala ka ba Eli bibele re batho ha ba ne ba tla tempeleng ba tlisa dihlabelo bona ba ne ba dinka o mo ha o tlisa khomi felletse ha ba shapa hafu ba ga hafu e mo Jehova re tla ilahlela mane ke kana go ha o sheba le matsatsing re phelang ona batho ha ba sa na tshabo ho modimo ka dinako tsohle pastor ne ke modimo ke ipotsa ha nako ya Ananias le Safira ha e ka fitla dikerekeng tsa ka shokolena ho tlo etsana eng because bibele e re itsa hlama na tshwere monehelo a sa gautse se ka bana ba Eli a sa gautse ga ke yona fela ina 10,000 ntane Petro sa moshe a ga ntate se o se bua ga se sona ma bothata ha wa thetsa nna o thetsitse modimo haleluya bothata batho nako tse di khidietsa ka tlwaelo ke la bona ka etsa ntho ho bo sena next etsa lang bophelong ba hao e se ba tlwaelo ho wena ho ha ona next ba re ke etsa ena o etsa o itholela modimo ma re elellwa bana ba Israele bile ba lata re ka ba thabile ba Filista go ba hlola mosadi lena hahla lena sa iphumutse melomo yena a gola nang ke ngatanyana ke re bomme ke bona ditšhelete gola nang ke ngatanyana itsa hla ba ga lena o tsa iphumula o ga ntate o itlisitse tšhelete efe a ya monehelo ba o fela ba re mmewe maoto a shebile nga fatshe ke a bana ba qeta go ka monna le wena ba tloga bothata go re batho ne se ba etsa dintho o so ba motho o qadile ka tšhelete o fe khala tsa ha o yetse ntho fela ka letsatsi le one ntena ha e kale ka shokolena na o yetse checka batho ba utswang ha ka le utswa ka sheko o no tso utswa ha e kwa na utswa ditsukere hanyane ba bang o tsa graduate amen o tlo graduate bophelo ba bo Kriste le bona wa graduate tlolo ya modimo ha o tshaba Jehova e tla graduate but ha o sa tshabe modimo o tla tsamaya ka oil ya gale ba re koloi tlamehile o dilo e service ka dinako tsohle hobane ha o no dilo tso tsamaya ka oil eo ya gale jwale re phela matsatsing o batho ba tshwereng oil ya gale motho tla o jwetsa gona nakong tsa rona na le go botsa tse ke tsamaya hana ko tse e se tsa hao na o yentse wena a remember ke mohuto mo re a shebile batjha mane phatla tsale a re ya gona na ko tsa gona sante be se ke bile speaker ke gega ka re jwale bothata ke eng he o sa re no pastor ke re bothata ha la fitisa Dayton
go batjha bana ba batlang ka mogalong ke yona ntho nngwe e re shebang hona jwale baruti ba bang kapa batho ha ba phela o tla o jwetsa go na ngwanaka mme wa kana sa nshape nna ne ke etsa ntho le nngwe but ana o fetisitse baton hodima bophelo ba ngwana hao kapa hodima mosebetsi wa modimo hodima motho o monna hobane nako nngwe o tla ema ho sena mo ya teng o tla ema o bile o be mo putswa ba e ba o fete hona mo because o dutse tlolong ya gale ke rata bibelo bane ya bua e re ya bona tse e tlamelo o itlhwekise ka dinako bibele re ba na le tshepo ya hore Jesu wa gutla ba dula ba itlhwekise ka dinako tsohle hobane ha re iphelele hobane bibele e re ka mositela ka o sheba re ka mositela ka o nahana jwalo ka dinako tsohle re dula tlamele re refresh ke tshepa go batho bana ba etsang tsona ditho tsa di-service ba ba dile bibele ba bona man thona tlamele service we that's why lo motho tlamele o lo service man o ko i-service that's why ba bang ha kala fela phamisa 10 kg ya ditsebe sa phamisa ditsebe o sa phamisa difuba akala fela ka shegolwe ka beke fela o sa bona hantle na service ya igaite mara ke go bona ba gopodi khatlile mogena o tla ga gaule tla ga gaule but modimo ke modimo jwale anointing ya modimo ba ena tlamele re boloke ka dinako tsohle boloka anointing ya modimo bophelong ba hao hobane ka ntlo anointing ya modimo ha o letho le tla letsa because God only ntho e etsang ha o file gift ya hae wa o tlotsa empa bibele ha re bala e re modimo ha ke gift bophelong ba hao o tlosa fela tlolo ya hae because tlolo ya modimo ha e dule ditshile because modimo yena o poulela tlolo ya hae gift o ka nna tsamaya ka yona wana ha o tshwara maike batho bawa ba kena ka tsala tafole mara bo sina modimo because bibele e re Moshe o la kena re modimo ke Moshe o re o la kena a re kena le tlapemo like a feet a re tlofit a ha utlwa moya a gona a tshwara e modimo teng modimo a so fitse kwana a kwa manya moya wa tlhape wa feta but la bogago a tseba go modimo teng tsona ha re se ga ka dinako tsohle o wela dintho tseo modimo re fang tsona re sa ithuti tsona hanetse ke prepare message yona modimo o file message tse itu ko nana le wa the glory don't rush to act in the blessing yo modimo file yona ha re bala ka Jafta bibele hona Judges e re Jafta o ile etsa kana ha keta o wina a etsa kana modimo ha modimo se tlotswa ka tlunyaka number 1 ke so nanta just hallelujah los bear se tlabelo sa hantsa tlantsa bina hantsa hoeletsa a tlotlisa Jehova a wa sa mogadi wa halima itsa mo sheba a re tshotso a wena ke bona o fikanya o ntshenya haholo hobane ke ntse selekane o modimo ya ba mogadi wa o re ntate etsa ka se modimo o se buile mo modimo ba teng fena go nyana 2 months ke lo la thabi ke lo lela bogwetsana baka jwale bothata batho na jwale tse se gena le bollo ba ya mo than 2 months a gona bona ha re tse ba lela eng mare ngwana Jafta ona lo lela bogwetsana ba ha because ka no a yentse mo modimo hore ngwana nawo go tsho ha sa hlola o tla se bitsa ka tlunya ona lo lela ntwe ya ha o le tole ka letsa jalo ska phakisa o etsa kano ho modimo ha o hlonolofetse that's why ba re ha o bina di chorus ho tampa ka krike ska etsa kano imamelo re ona moya so thuwile o so limo kona o itlanno re kazalwane ke tlonehela ka 50,000 and how pull how na le 500 jwale ba ena ba yena because uno kwa moya wa modimo o thuwile o betsa kana
dintho tse ngata tse batho re kenang ka ga tsona ka baka la hore re thabile ba ba ka re kopane mo tla o jetsa ngwane se tlo gapella ba re bona bosumbo o go bitse wa go because moya no thobile ba tla o jetsa basala ha ka ga moya o thobile ba go thobile ma ha o thobile moya o ha se ka phakisa ngwetsa ka hobane batho ba bangata ka shoko lena balla pela modimo because of ka no be limba di etsa hobane jwale modimo yena wa mamela ba bangata khala bua ga modimo selemong se ha o ke tlo fast and that ke nna le wena ibile se le too much no ya fe that's why next I did the resolutions as atmosphere because ke iba hona go tse ding tla ga papa e se le di 10-1 tla mo lo etsetse di ha wa phedisa tsa se mo se fitile jwale ha o etsa selekano modimo se phethise hobane yena wa tsepala ka monya o itse o tadimeletswe la hae ho le phethahatsa ha re bala o Jeremiah o le shebile hore le tswele la hae la phethahala na jwale ha le phethala ho le rona ha re ya ho yena ha re tsebeng ho phethisa le tswela modimo ha re tsebeng ho phethisa seo modimo a itseng re se etse a re laitse ho re se etse hobane tlolo ya hae nako tse ngata ha o sa e boloki ya tsamaya hobane modimo o sheba motho a tla mo sebedisa le re bua le motho re o so batho ka nako tse re sebeletsa modimo nka re wa tseba setulo sena re seo ka metsi ke tla be ke kenele hodimo ke se tshwere o buile hona le generation tse tlang ka mora gona di ka nna le tsona tsa kena ntho ha ono dula ha ke tlo ema mona jolo ka ntate molo nahana ntho tshaba se ke thibeletse tshaba ho ga ska shoota camera e tla be e fitile nako ya ka nako nahana se ke balance ka ntho ka molamo ke shoota ke geke ka 98 years that's why kgetsi dia ka nyenyana ke o sa limiti a ke go thwe ke aba go bodi le mane go inoni ya re tsa se go bodi le se la ke pastor hanyane ha sa ke nje okay o sa tla lokate but he ba ina ha re tuleng neteng ya modimo ha re bala bibele morena Jesu na le kereke bukeng Revelation a re lona le ga ite pa le lahlile legato la pele lile tlolo e se ile wa tsa bohloko jwang ho kena kapa ho sebeletsa modimo tlolo le sile lo ka ho fasta e se modimo itseng ho fasta because modimo ha se yena itseng ho that's why be careful how kena o itimedijo hore na o tsholo Jehova kapa ke corporate kapa ke wena kapa ke suggestion na because batho ba ba suggest to ngwana ntati wa tsa sike o tshogile o batla go itimedisa mo gana Jesu o ila ga manga di sike ha di le wena ka obane ha o mamele modimo o bo fasta nna ke tsiba ba zalwane be le ba kula ka mo a tswa fast a hla kapa so because ba hlantse tlamele re etse re tlwele fasting tlamele re check ke mang itse na fast because tsohle tse re di etsang ha re di etse fela but re di etse tsa tlotlisong ya hobane rona tlamele re tshepe yena re modimo iponahatse maemong ona jwale o sa kena le ka o plan no fasta e thute ka fasting ska jumpela fela because fasting as a papadi I remember one day ntwena ya jump fela re santsa le go hola ga thetsana ke gona ba salwana ha ke try fasting ya 5 days and I'm trying to suggest again a we tulela ha gona re a sekolong ha la bile he ya lo monate la bobedi la bogago teacher ke bishebile go FIFA kaga ena e sa le yona
And jwale ha ke study ya ka fasting ya try fasting ba 3 days better bo utlwile modimo more than 3 days wa la bono wa tsa wa FIFA jwale ka dinako tsohle. That's why ke tshwere house ka etsa dintho because batho ba hodietse but etsa dintho because modimo a hodietse. Now to ande ke kgetsa male bona tla o tsena so fast more than 3 days but modimo wa sebetsa wena o tla o tlohella modimo o ye 60 days we double o etse bo 80 because modimo ha tsamaye ka di planets tsa motho. Modimo dila le wena individual ha dile le wena ka bojohle ba rona hobane rona kana go tse ding how to fasting re ipata ka kereke re fastile le bona ha re 6 gasha ba ha ba je ba tsamaya le jwa ene ntho ya makatsa hona jwale fasting se le fasting a ke tsebe mona ma he fasting ya hona jwale se makatsa fast out lo se mantsi bua gasha bo kana je so re fasting ebe ho se day and night ala hona re 6 ga ka bela ene bothata motho ba be a thaba ka pela jwale wa taita mona mogela itaitele o yetse 40 days o taitile ha o tsa mo ska go fasting o taitile hobane o nontso o itjella wena monate jwale ho hloka la fasting mo ha o tswa mo go bona ha ona o tswa mamela fasting ha se only go order because ka na diet wa order but tlamile go bone ganya modimo bophelo ba go thusa re tswa di 80 days fasting ma go botsona le batho ba kula tlamile ha re tswa mo re tshwanele mo gana Jesu re tshwanele bo moshi ha moshi na thowa ka udimo thabeng kwa ba bone ganya fela ba ai twetše re kalwa e bona ha re kopeng modimo nako ntse re phelang tsona hore modimo iponahatse ho bona le ganya ya hao. Bibele re mo gwetsana ena itse ha ganya modimo a reka modimo nkua itsa keta fela o beleha ya ba re ya ngwana hae ikabota hobane ganya e tlositswe. O be careful ka lebitso la hao. Be careful ka lebitso la hao. Hobane ke ipotsa ha ganya modimo ne se khutlile ba ne ba mmitsa ma jwale be careful le wena hore na whatever ntho o ipitsa yona kapa e ba o bitsa yona ha dintho di tshintshile ho etsa la yena because batho ba hona le brado mo ne le lifu ba mo tshintshela ba o bitsa life because ona sa produsitswe a tlameha ho di ID di tshintshwe hore be life hobane bothata ko ha di maemo a change ana o tsudutse mona hobane modimo ena wa change maemo yana ke modimo a change maemo jwale ha go tlise ganya modimo ba ena because re bone that's why hona le mokgatlo nana wa government o thibela dikereke hona jwale because ganya ga di tsamaile batho ba etsa dintho tse tshosang ka baka la lebitso la Jesu hobane ganya e tsamaile ba o tshwetsa ho no tshafana ka metsi mo ke be re saitile na re ditile nena batho ba pakamele bojwang mane ba sa re shile mo Jesu na ka ha fela ba ka taste metsi because dintho tse batho ba di etsa ba replace ganya ya modimo ka tsona and jwale bothata ba batho tloa gale re ne ntse re batla ntho tse tshwarehang jwale batho ba tshwarwa ka ntho tsena tse tshwarehang hobane o ka ya ngakeng e be ga sefate sa feiye ka jareteng ya hae o ntse o na le sefate sa feiye ha ha ba gona selome o tshwele fatshe ditho di tla loka eno ka baka la tumelo e seng sefate hobane o ka nna wa se gaola sefate ka jareteng ya wa nna hlafuna but ka baka la tumelo ya hao because o dumela se yena go se jwale wa sa change tumelo eo wa isa ho modimo
a sa batleng dintho tsa lefatshe lena tse tshwarehang. Because modimo ha o forced ho etsa dintho, modimo sheba pelo ya hao. That's why modimo a sa emeng kgahlano le will ya hao. Fusa batho ba rapela ka tshiko o batla ha no thosa mahedimo ngate hlwela, because wa tseba at the end bibele re mesebetsi ya gona tla gala teng qetello ya ditaba kaofela a o lo go tshwara modimo, o lo go tshwara ka letsatsi la o qetela ga re eng he bontate bibele re ila phehla dibuka wa phehla dibuka. Jwale dibuka tsena ke mesebetsi ya rona. Moruto mo illustrator o re ha o bula mahlo lenyolo le eme pela hao la ngola. Ha o jampa fela o so tsamaya la ngola, ha o jampile sa thuwetse na le tse tsa mapela hao la ngola le bosiu le eme pela hao le batla go qetela gore ha o sa gapile le tlo isetse le jwang. Le bothata ba ba nsisa a khuma ma re ntate o ile le boro sisa fela ntate la tsamaya ba ke tsona dibuka tse lo tshekwa gona le bitso la le tlo hla bukenya, because bibele re tla phehla dibuka o phehle le buka bophelo ba ho di buketse ana wa qualify o kena bukeng le na. O tla e bala ha e temane nana ya o qetela re bua ka yona ke kala ke Judges chapter 11 e bua ka Samson. Judges chapter 16 ka o fela yona from verse 1 bibele e re Samson le yena tlolo ya modimo le duma hae e re ne le monna sa kgetha le hare le ne le sa duli ho duma hloya ba ba ngata ke be re feitse ka shikolena hobane ha re sana megiri re tlositse. But bibele re Samson ho tile matla mogiri tlolo ene le duma mogiri wa hae e lena o la nna etsa jwalo ka bana ba Israele ba re Samson mo ana fitla teng o nang ka dikiti tsa motse ka ofela lo di bea ho le kwa because anana le matla a go ka mo go thusa Samson a natella ka teng o nang ka di phokojwe a di tlama 2 by 2 ha keta ba di lighta me hatlena a di kenya masimo a ba Filista tale ha ntse di matha di tshisa masimo tale bana ba motshaba. That's why bothata go re batho ha mo ba o tshabang teng la o etsa ntho go because ona motho o khalebela o nana etsa ntho ga ite. That's why Samson o qeteletse a nyetse mo bibele e re itse ha ba tsaba mo planela ya ba o qeteletsa bule sephiri sa hae go batla hlomo batho ba ka tseba tlolo ya hao yo ka ke mo batlo a thekang ka yona o tlo go sebetsa ka ga mozalwane ba tlo tlisa tsona thutsi tse against bazalwa ba batla go bona gore ka nnete ke ena. Jwale tse ditsa ditho Samson lena o ila ba mo beya fatshe ga tseba story bana ba mo pholla go qeteletsa o bile ba mo khatha hloe ba re Samson ba Filista ke ba anana tlolo ntse le teng ba Filista ke ba bebele ga e maska mehleng kantina go se fitile me bona le dintho le wena letsatsing la kasheko e ne se le tlwaelo bophelo ba hao but modimo ke modimo ya sa hloleng ke letho ke modimo a tsebang go restore bophelo. That's why itse bibele e re ba Filista bele ba motshwara Samson ba mo tlama ba mo ntsha mahlo mare ka o ba le Samson wila elellwa ganya modimo re khutlele bophelong ba hao ke o ka elellwa wena hore modimo mona ha ke sa tsamaya ka thato ya hao. Bibele e wila elellwa I remember me oh God, I remember me because modimo o so gona le betsi
but ke mantswe fela hore re understand lentswe la Modimo. But it's ha re Modimo remember me, Modimo mo hopola. Bebele e re ba ile ba mo bitsa ba tlhokwana o ko tlo re pela ntate ba mo beya mo. Because the same people have get out destroy a gift ka anointing bophelong ba hao. Ke bona ba tle ba magahlanong le wena kapa ke bona ba tle ba o swenya ho sa. That's why tse ditsa di top ne kopana ba ena ba ba ha fitla ba ntse ba ke ba ina. Ko se ba bazalwane ka se le fashion ha sa dawe ha o motho. But into go pola judgment e atla Modimo. Jwale ho Modimo a be ha judgment e tla o sa sokoloha. Jwale Samson o tla sokoloha ya ba Modimo mo hopola. Ma go thata fela bo bo ka Samson ho sokoloha ha ile le lefula hae. Ha ska ba lefula hao ho sokoloha hao le wena. Ha ska ba lefula hao. Because how bala thapelo ya hae o re Modimo o mfe matla ke phethetse ba Filista bana ndokishwe. Jwale Modimo tla o fa se o sepileng ka molomo wa hao. Ke ba itse Modimo re ke ba qete ke phunyowe o na tlo phunyowe nna tlo wa tloe o ne tlo wa paleisi e ba wele ka ofela maro mo a gola na meeting yena ke be sa moe. But because mantswe a buile ko ne lenga dithamana bokamoso ba hae ko ba re kwa le mahlo. Jesus. Mighty God, remember us, Lord. Remember us, Lord. We want your glory again, Father, to shine in our midst. We want your glory being shown in our midst. Let your glory shine, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Jesus. Mighty God. Remember, Almighty God, Almighty God, remember me. How was your look at Samson and Morena Hopule? Let's attend the Nakashoko to Muka Hopula. How would you go Hopule? What's he about telling it? A million.
empa ke batla ho kgutlela ho wena Jehova ya halalela hello wena motho o re modimo nthuse letsatsing la kasheko ke rata ho rapela le wena tlo ka pele sebakeng sa hona jwale ha re tate mhopole ke batla ho bontsha tsa thato ya hao hona le mo ke ka ema teng empa ke batla ho kgutlela ho wena tlo ka pele re tlo rapela le wena Baba Shiando Mandaria Baba Shiando. Remember Lord, remember Lord, remember Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord.